Good evening, all. Teruwan saranai siyalu denatama. Namo Buddhaya. Very warm welcome to our regular Saturday evening Dhamma Dana Blessings program hosted by Letchworth Dhamma Nikethanaya Buddhist Center. In these regular programs, we take the opportunity to come together to join the temple, to spend few minutes of our spiritual practice by paying homage to the Buddha, Dhamma and the Sangha and the objects of veneration, sacred Bodhi tree, relics and Buddha and Arahant, and also listening to the teachings of the Dhamma in Sinhala as well as in English. This also gives the opportunity to share the Dhamma Dana by sponsoring these programs, which is the highest meritorious blessings. We also host chanting of protection blessings and also give the opportunity for the children to learn the Dhamma and the share their Dhamma knowledge. We finish with few minutes of meditation. Today, the Dhamma Dana is being sponsored by Mrs. Dilini Kapurubandara and also Mrs. Ruvini Kapurubandara. They are both twins, so they are celebrating their birthday today. So we wish Mrs. Ruvini and Mrs. Dilini a very happy birthday. May they all be where aspirations be fulfilled. May they be in good health, their protection from all around. Also, they would like to share the blessing with their parents and all in the family. May they all be well and happy. We wish Mrs. Dilini, Mrs. Ruvini Kapurubandara, two twin sisters, a very happy birthday. Today, the special Dhamma Dana has been sponsored by Mrs. Anne Schilizzi, and she is also celebrating her birthday. That falls on 30th last Wednesday. We take this opportunity to wish Anne a very happy birthday with all the good health, protection, and the progress in the spiritual path to develop all the Dhamma blessings. It's a very special occasion for us to wish her a happy birthday. Also, she would like to take the opportunity to wish her children, Helen and Clara, all the good luck in the job prospectus and also work placements and forthcoming special occasions of their career developments. So venerable monks do a Dhamma blessing, wishing them all the best of luck. Very particularly, Mrs. Anne Schilizzi, she would like to take this opportunity to do a very special blessing for her son getting married on next Saturday. To wish a very happy wedding and also final preparation for Stephen and Isabel. We take this opportunity to reflect on the Dhamma blessings and to wish you a very happy wedded life and all the good luck in the life together to Stephen and Isabel. I know Stephen from very young age, now he is moving on. So how wonderful to see that and hear that. And we take this opportunity to wish you all the best and hope you will have a great wedding on Saturday. Also, Anne would like to share the blessings, Dhamma blessings with her daughter Sarah for all the confidence, develop of the confidence, getting the concentration and to develop her life. May the Dhamma blessings be with Sarah all the time in good health and progress. And would also like to take a very special Dhamma blessing for one of their very good friend who is having a difficult time due to a diagnosed with widespread cancer.
May Mrs. Frances Dickenson have all the good health, all the protection, all the blessings of this special chanting of blessing today. So we dedicate these blessings to Frances Dickenson to find the necessary energy, necessary healing, necessary inner strength, confidence with the power of Buddha, Dhamma, Sangha to get the powerful blessings. Even our blessed one, Lord Buddha, approached few monks who were having similar difficulties and preached special discourses called Bojjanga Sutta, and that brought a lot of healing. Even Buddha himself was not feeling well. He was encouraged the venerable monks to chant for him. So today we chant for Frances Dickenson to find the good health and the protection. Also, we would like to dedicate the blessings and this chanting of protection to Mrs. Manjula Kumara Peli to wish her all the healing, good health, and the protection. Bearing all these purposes in our heart, we are going to start our program today. We would like to welcome our most venerable sirs to this evening Dhamma program. Most Reverend Dr. Dato Sumana Sirinayaka Thera from Singapore, Malaysia. Also, Most Venerable Dikwelle Sila Sumana Nayaka Thera from Matara Dikwelle, Sri Lanka. Now we are going to offer our evening offerings and the homage to the Buddha Dhamma Sangha and pay our homage. After that, there will be a Sinhala sermon about 15 minutes. Then we will do the chanting of blessings. After that, there will be an English sermon, and then we'll pass on to our children's Dhamma school program. Now, please say Namo Tassa to observe the 5 precepts. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinodana veramani sikkhapadang samadhiyami.
අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි Sadhu, sadhu, sadhu. Now let us take our hearts and minds together to pay our homage to the supremely enlightened Lord Buddha, the Blessed One. May those blessings be with all today, those who celebrate their birthday, Mrs. Dilini Kapurubandara, Mrs. Ruvini Kapurubandara. May they have good health, protection and progress in their future endeavors, and also Mrs. Schilizzi, may she have all the good health and protection. Also the blessings be with Helen and Clara to fulfill their aspirations in their work. Also Stephen and Isabel have a very happy wedded life. All the good luck in the wedding on Saturday. Also Sarah to find all the strength, confidence and focus in the future activities. May the Dhamma blessings be with her. Also may the Dhamma blessings be with Francis Dickenson to find all the good health, healing and the inner strength to find the happiness and well-being progress in this very life. Also to Mrs. Manjula Kumara Peli, may she also have the good health, protection and speedy recovery from her operation and the treatments. To all our devotees and friends, may the blessings be with you all, to all our venerable monks as well. Bearing this in our heart, let us pay our homage to the Buddha, Dhamma, Sangha together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Itti piso bhagava araham samma sambuddho vinyācarana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati sattā deva manussanam buddho bhagavati buddhaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saranaṃ gacchāmi swākkhato bhagavata dhammo sandintiko akāliko ehipassiko පනයිකෝ paccattam veditambo
පඤ්ඤුයිති ධම්මං ජීවිතං යාව නිම්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමිචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං කෙන්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිම්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේසු පතෙන්තිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්බාරි විජයං පන්තෝ සම්බං යුතං සත්තා වන්දේතං බෝධිපාදකං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමන්තුතේ ගණසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදංසිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජාවාදන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනිං දස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං උපං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශලවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතම් භගවා පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේ තුනෝවන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු අදිවාසේතුනෝ භන්තේ සම්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි ධම්ම සම්දින්තික අකාලිකං
කාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතන් සමාගමෝ ගමෝතු යාව නිබ්බාන පන්තියා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගමයිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගමයිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං සට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගමයිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදං මේ ඥාතිනං නං හෝතු හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං නං හෝතු සුඛිතා හුන්තු නාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු නාතයෝ සාදු සාදු සාදු. Now we will move on to our Sinhala Dhamma sermon for 15 minutes. During that times, you can practice few minutes meditation if you don't understand the language in the contemplation that you are listening to the teachings of the Buddha, which has a meditational blessings called Dhamma Anupassana. Recollecting or listening to the Dhamma is a form of meditation. මේ වෙලාවේදී අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා අද දිනේට નિયમિત ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස විශේෂයෙන් අද දවසේ පින්කමේ ධර්ම දානමය පින්කම බාරගෙන කටයුතු කරන්නේ දිලිනි කපුරුබණ්ඩාර මහත්මිය ඒ වගේම රුවිනි කපුරුබණ්ඩාර මහත්මිය ඒ දෙපළගේම නිවුන් සහෝදරියන් හැටියට උපන් දිනය අද. ඉතින් අද ස්වාමින් වහන්සේලා පිරිය පන්සලේ ආශිර්වාද කරනවා. නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත උපන් දිනයක් සැලසේවා. සියලු දුක් පීඩාවන් දුරු වේවා. සියලු අපල වදුරු දුරු වේවා. සියලු ආරක්ෂාව සැලසිලා සියලු බලාපොරොත්තු ඉදිරි අනාගත කටයුතු සාර්ථක වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් දිලිනි කපුරුබණ්ඩාර මහත්මියටත් රුවිනි කපුරුබණ්ඩාර මහත්මියටත් සුබ උපන් දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මංජුලා කුමාරපේලි මහත්මියටත් නිදුක් නිරෝගී භාවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ඔබ හැම දිනාටමත් තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේ සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නේ මාතර දික්වැල්ල වැවුරු කන්නල බුදුරජ මහා විහාරස්ථානයේ විද්‍යාතුංග පිරිවෙනේ පරිවෙනාධිපති වශයෙන් කටයුතු කළ බර්ලින් බෞද්ධ විහාරයේ අනුශාසක වශයෙන් කටයුතු කරන අති ගෞරවනීය දික්වැල්ලේ සීල සුමන පඬිත් හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් අපි උන්වහන්සේට ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා අද දවසට નિયમિત සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස. කවුරුත් ආරාධනා කිරීමක් වශයෙන් සාදුකාරයක් පවත්වන්නේ. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් ඕදනෝපනායිච පාපමක්ඛීචයෝ නරෝ විපන්න දිට්ඨි මායාවී තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති.
ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේ, දයාබර දූ දරුවනි, දෙමාපියනි, අද දවසේ මාතෘකාව වසල සූත්‍රය පිළිබඳව. මේ වසල සූත්‍රයේ තියෙන පළමුවෙනි ගාථාවයි මා මාතෘකා කළේ. මේ ගාථා ධර්මයේ පුජ්‍යලේ වසලේ බවට පත්වන වසල කරන කරුණු 4ක් දේශනා කළා තියෙනවා. නිතර කිපෙන බව, නැත්නම් කෙනෙක් කෝපයට පත් වෙන බව, ඒ වගේම බද්ධ වෛරයෙන් යුක්ත වීම, ඒ වගේම අනුන්ගේ ගුණ යටපත් කිරීම, මිත්‍යා දෘෂ්ටි අදහස් යමෙකුට තියනවාද, මේ මිසදුටු අදහස් යමෙකුට තියනවාද, ඒ පුජ්‍යලයා වසලෙක් බවට පත් වෙන බව තමයි මේ ගාථාවෙන් කියන්නේ. ඒ වසල සූත්‍රය කියලා කියන්නේ අපේ ධර්මයේ තියෙන, බුදුදහමේ තියෙන ඉතා වටිනා සූත්‍ර දේශනාවක්. බුදුහාමුදුරුවෝ අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයට වසලයා නැත්නම් ඒ වසල කරන ධර්ම තියෙන පුජ්‍යලයා පහත් තත්වයට පත්වෙන කරන ධර්ම පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් තමයි මේ වසල සූත්‍රය නැත්නම් අග්ගික භාරද්වාජ සූත්‍රය දේශනා කළේ. වසල සූත්‍රය නැත්නම් අග්ගික භාරද්වාජ සූත්‍රය බුදුදහමේ තියෙන සමාජ සෝදනයට දේශනා කරන ලද ඉතාමත් ප්‍රබල දේශනාවක්, ඉතාම වටිනා දේශනාවක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතාම දරුණු විදියට කුල භේදයේ පැතිරිච්ච ඒ පැරණි ඉන්දියාවේ භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයාට වසලයා කියන්නේ කවුද කියන එක හඳුනා ගැනීමට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රය දේශනා කළේ. මිනිහෙක් වසලයෙකු වන්නේ උපතින් නොවේයි. ඒ පුජ්‍යලයා සිදු කරන ක්‍රියාවලින් බව තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ. ඒ වගේම ඒක පැරණි ඉන්දියාවේ නැත්නම් ಭಾರತ සමාජය තුළ මහා පෙරලියක් ඇති කරන්නට හේතු වුණු කාරණයක් හැටියට දක්වන්න පුළුවන්. වසල සූත්‍ර දේශනාවේ මිනිසෙකු සමාජයේ ඉදිරියේ වසලෙකු වන්නේ කොහොමද කියලා කරුණු 33කින් දක්වලා තියෙනවා. පොදු ජනතාව තුළ පැවතිච්ච මුල් බැසගත්ත යම් යම් පාරම්පරික විවහාර ක්‍රම නැත්නම් සිද්ධාන්ත පදනම් කරගෙන තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කළා තියෙන්නේ. මේ දේශනාව නිසා 아무තු ප්‍රබෝධයක්, සත්‍ය දර්ශනයක් උදා වෙන්නට පටන් ගත්තා. ඒ වසල සූත්‍රය ඒ වගේම පරිවර්තනයක් ඇති කරන සූත්‍ර ධර්මයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරුවෝ වසල කියන එක පදනම් කරගෙන පුළුල් අර්ථ විවරණයක් ආධ්‍යාත්මික වගේම සංස්කෘතික වශයෙන් වටිනාකමකින් යුක්ත කරුණු මේ කරුණු 33ට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒ මා මාතෘකා කළ ගාථා ධර්මයේ තුල වසල කරන ධර්ම 4ක් තිබෙනවා. අන්නේ කරුණු කීපය ගැන අපි මෙතන ඉඳලා බලමු ඒ කරුණු වලින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පළවෙනි කාරණය තමයි මේ ගාථා ධර්මයේ කියවෙන නිතර කිපෙන සුළු බව කියන එක. නැත්නම් කෙනෙකුට නිරන්තරයෙන්ම කෝපයට පත් වෙන බව. විසුද්ධි මාර්ගයේ තියෙන චරිත ලක්ෂණ, කුජලයාගේ චරිත ලක්ෂණ පිළිබඳව
ඒ චරිත විශ්ලේෂණයේ එක් එක් චරිත ස්වභාව කොට ගැනීමට විවිධ හේතුන් දක්වලා තියෙනවා. ඒ විවිධ හේතු සාධක මනෝවිද්‍යාත්මකවත් ඒ වගේම කායික විද්‍යාත්මකවත් ඒ පදනමකින් යුක්තව තමයි විවරණය කරලා තියෙන්නේ. ඊට පදනම් වෙච්ච නිර්ණායක හැටියට අපට කියන්න පුළුවන් ඉරියව්, ඒ කෘත්‍ය නැත්නම් කාර්යයන්, ඒ වගේම වැළඳීම්, දර්ශන ආදී ධර්ම ප්‍රවෘත්ති ආදී තමයි මේ කරුණු මේ චරිතවලට පදනම් වෙලා තියෙන චරිත විග්‍රහයට. ඒ විසුද්ධි මාර්ගයේ චරිත 6ක් පිළිබඳව දක්වලා තියෙනවා. නරක චරිත හැටියට රාග චරිත, ද්වේෂ චරිත, මෝහ චරිත ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ චරිත හැටියට සද්ධා චරිත, බුද්ධි චරිත, විතක්ක චරිත දක්වනවා. මේන් දේශ චරිතයාගේ ලක්ෂණ හැටියට දක්වන්න පුළුවන් අනුන්ගේ වැරදි සෙවීමට තියෙන කැමැත්ත. අනුන්ගේ අඩුපාඩු නිරන්තරයෙන්ම හොයන දේශ චරිතයාගේ ලක්ෂණයක් ඒක. ඒ වගේම ಗುಣ දන්නේ නැතිකම. කෙනෙක් යම්කිසි උපකාරයක් කළා නම් ඒ උපකාරය අමතක කරන ගුණය දන්නේ නැහැ යා පුජ්‍යලයා. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් මේ පුජ්‍යලයාට කිපෙන සුළු බවක් තියෙනවා. කෝපයටපත් වෙනවා. ඊතා සුළු කරුණකින් පවා තරහ යන ගතියක් ඇති වෙනවා මේ පුජ්‍යලයාට. ඒ වගේම වෙනත් අය සමග වැඩි කාලයක් මිත්‍රවත්වයෙන් නැත්තම් යාළුකමෙන් ජීවත් වෙන්නට බෑ ඒ පුජ්‍යලයාට. තවත් ලක්ෂණයක් දක්වනවා කටුක ආහාර වලට කැමැත්ත. ඒ වගේම ගමන් කරන විට ඇවිදිනකොට පතුල් අගින් බිම හාරන්නකු වගේ පාද වහා බිම තබා වහා උඩට නැගීමක් තමයි ඔහු ගමන් කරනකොට ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ. ඒතර මේ අනුව අපට ඒ ද්වේෂ චරිතයාගේ ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දේශය නැත්තම් ක්‍රෝධය නොඑක ආකාරයෙන් විග්‍රහ කරලා තියෙනවා අපේ ධර්මයේ. ඒ ක්‍රෝධය කියන්නේ හිතේ ඇති වෙන දරුණු මානසික තත්ත්වයක්. ක්‍රෝධය කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ කෝපේති යන කියන පාලි වචනයෙන් කියන එක තමයි පිළිගන්නේ. ක්‍රෝධය, වෛරය, තරහ, පලිගැනීම කියන මේ වචන එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒවා අසත් ධර්ම, නරක ධර්ම ලෙසයි දක්වන්නේ. ඒ වගේම පුජ්‍යලයා අලාභ, නිന്ദා, අපහාස, දුක වැනි මනසට පීඩාකාරී මානසික මට්ටම් වලදී ක්‍රෝධාන්විත පුජ්‍යලයා සමාජය සමග ගැටීමට පෙළඹෙන අවස්ථා තියෙනවා. අන්න ඒක ඒවට බොහෝ විට හේතු වෙන්නේ අනික් අයගේ ප්‍රතිචාර දරා ගන්න ඉවසන්න පුරුදු පුහුණු කළා නැතිකම. නිතර නිතර කිපෙන සුළු බවින් යුක්ත කටයුතු කරන පුජ්‍යලෙක් ඒ පුජ්‍යලයාගේ කීර්තිය පරිහානියටපත් වෙනවා, පිරිහීමටපත් වෙනවා. අන්‍යයන් කෙරෙහි නිරන්තරයෙන්ම මෛත්‍රියෙන් යුක්තව කටයුතු කරන්න, ඒ වගේම හිතේ ඇතිවෙන ක්‍රෝධය පාලනය කරගන්නට තමයි අපිට ධර්මයෙන් අවවාද කරලා තියෙන්නේ. අන්නේ සඳහා නිරන්තරයෙන්ම සිනහවෙන් සතුටින් ජීවත් වීම, ඒ වගේම සිතේ ඇතිවෙන ක්‍රෝධය පාලනය කර ගැනීමට හේතුවක් හැටියට ධර්මයේ දක්වලා තියෙනවා. එතකොට ආතතියෙන් තොරව සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙන්නට වගේම සුවදශීලී
පුජ්‍යලෙක් වන්නට හැකියාව උදා වෙන. මේ අනුව අපට නිරන්තරයෙන්ම කිපෙන සුළු බව කියන එක නැත්නම් කෝපයට පත්වීම මෙලොව පරලොව කියන දෙලොවටම අවඩදායකයි කියන එක පැහැදිලි වෙනවා. ධර්මානුකූලව කල්පනා කරනකොට. ඊළඟට මේ ගාථාවේ කියන දෙවෙනි කරුණ තමයි බද්ධ වෛරය කියන එක. තරහා කියන එක ඇති වුණාට පස්සේ මුල් අවස්ථාවේම පාලනය කරගන්න බැරි වුණොත් ඒක ව්‍යාපාදය. ඒ ව්‍යාපාදය කියන එක බොහෝ කාලයක් හිත තුළ පවතින. මෙන්න මේ ව්‍යාපාදය හඳුන්වන්නේ උපනාහ කියන ධර්මපදයෙන් විග්‍රහ කරලා තියෙන අපේ ධර්මයේ උපනාහ කියන්නේ බද්ධ වෛරය කියන එක. ඒ බද්ධ වෛරය ජීවිතෙන් ජීවිතය ඒ වගේම භවයෙන් භවයට යන දෙයක් හැටියටයි දක්වලා තියෙන්නේ. ඒකට කියන්නේ භවාන්තරගත වෙනවා කියලා. බද්ධ වෛරය කියන්නේ වෛරයට හිත බැඳෙනවා කියන එකයි. ඒ බැඳුනට පස්සේ සර්පෙක් උඹහේ ඉන්නවා වගේ හොයන්න බෑ. හැබැයි අවස්ථානුකූලව මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේවා හඳුනාගත්තේ නැත්නම් ජීවත් වෙන්න වෙන්නේ අපට අකුසල් එක්ක. ඒ කුසලයේ අකුසලයට කුසලයේ කෙනෙක් උප්පද්දන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා දේශයේ උපදිනකොට ඒ නැසිය යුතු දෙයක් හැටියට ඒක නැති කරගත යුතු දෙයක් හැටියට තමයි අපට ධර්මයෙන් දක්වලා තියෙන්නේ. ඒක නැසීමට නම් අපි ඉවසන්නට ඕන. එනතන ඉවසීම මෛත්‍රිය පුරුදු කරන්නට ඕන. එතකොට තමයි ද්වේෂය කියන එක නැති කරන්න පුළුවන් වන්නේ. ඊළඟට මේ ගාථාවේ කියවෙන තුන්වෙනි කාරණය තමයි අනුන්ගේ ගුණ යටපත් කිරීම කියන එක. ධර්මයේ මක්කෝ කියලා කියන්නේ ගුණ මක්කු බවට. ගුණය වහන එක්කෙනා. ඒ ගුණ මක්කු කියලා කියන්නේ තමත් කෙනෙකු තුළ තියෙන ගුණයන් මකමින් කතා කරන එක. තව කෙනෙකුගේ හොඳක් දකින්නට අකමැති. ඒ හොඳ ගුණවත්කම් ගැන කතා කරන්න කැමති වෙන්නේ නැති අය මේ කියන මක්කෝ කියන ඒ බලවත් අකුසල ගණයට වැටෙනවා. ගුණමකු පුජ්‍යලයාගේ ලක්ෂණය තමයි කෙනෙකුගේ ගුණ වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. කෙනෙකුගේ ගුණ දකින්නට පුළුවන් කමක් නැහැ පුජ්‍යලයාට. ඒ වගේම තමත් කෙනෙකුගේ ඒ වගේ අයගේ ගුණයක් වර්ණනා කරනවට කැමතිත් නැහැ. කෙනෙක් තුල තියෙන ගුණයක් දකින්න කැමති නැතුව වගේම අනිත් අයගේ ගුණ වර්ණනා කරනවටත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගුණමකු කෙනා හඳුනා ගන්න එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. අපේ සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට එවැනි පුජ්‍යලෝ කවුද කියන එක හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක අපේ ජීවිතේට ඊටාම වැදගත් වෙනවා. බොහෝ විට ඒ වගේ අය තවත් කෙනෙකුගේ ගුණ මකන්නේ එලිපිට මුහුණට මුහුණ නොවේයි සැඟවිලා රහසින් තමයි කටයුතු කරන්නේ. গুপ্ত ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. ගුණමකු බව කියන්නේ ඊටාම පිළිකුල් දුෂ්ට අදම පාපයක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ජීවිතය රැක ගන්නට ජීවිතය පවත්වන්නට පමණක් නොවේයි කිසියම් තැනකට එන්නට කැපවෙච්ච තැනැත්තාට කළ ගුණ නොදක්වන්නට ඒ වගේ මේ ගුණයන් මකා දමන්නට රහසින් නින්දා අවමාන විවේචන එල්ල කරන්නට
කටයුතු කිරීම මිනිසත් බවට නින්දාවක් හැටියට අපට දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේ ගුණමක බවෙන් වැළකීලා ගුණවත් පුජ්‍යලයන් වන්නටයි කටයුතු කළ යුත්තේ. ඊළඟට මේ ගාථාවේ කියවෙන අවසාන කාරණය තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටි අදහස් ඇතිවීම, මිසදිතුරු අදහස් ඇතිවීම. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා හඳුන්වන්නේ මරණින් මත්තේ නැවත උප්පත්තියක් නැහැ, පින්පව් කියලා දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම පින්වලවත් පව්වලවත් විපාකයක් සිදුවන්නේ නැහැ කියලා මේ විදිහට හිතන එක, ඒ අනුව කටයුතු කරන එක තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේක තවදුරටත් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ පුජ්‍යලයා කල්පනා කරනෝ, මිත්‍යා දෘෂ්ටිකය කල්පනා කරනෝ දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක නැහැ, නිවන කියලා දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම ඒ විදිහේ අදහස් වරදවා දැනීමක් නැත්නම් වරදවා පිළිගැනීමක්, ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාගේ ලක්ෂණ හැටියට අපට හඳුන්වන්න පුළුවන් වන්නේ. මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන අකුසලය සිද්ධ වෙන්නට ඒ ආකාරයෙන් ඒ වැරද්ද සිද්ධ වීමට ඒකට සත්‍ය කියලා තීරණය කරන්නට හේතු කීපයක් තියෙනවා. අපි දස අකුසල කර්මවල බලවත්ම අකුසලයේ හැටියට දක්වන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන එක. අකුසල කර්ම 10ක් තියෙනවා දස අකුසල කියලා. ඒ දස අකුසල කර්ම වල බලවත්ම අකුසල කර්මය තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ. ඒකම අනිකුත් සියලු අකුසල් මේ නිසාම සිද්ධ වෙනවා. කෙනෙකු තුළ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තියෙනවා නම් අනිකුත් වැරදිත් ඒ පුජ්‍යලයා තුළින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වැරදි දැකීම නිසා. ඒ වගේම මිත්‍යා දෘෂ්ටි බොහෝ ගණනක් තිබුණත් ඒවයින් බරපතලම අකුසලයේ සිද්ධ වෙන්නේ නාස්තික දෘෂ්ටිය, අහේතුක දෘෂ්ටිය, ඒ වගේම අක්‍රීය දෘෂ්ටිය කියන මේ කරුණු තුනෙන්. දන් දීමෙන්, පූජා කිරීමෙන්, ඒ වගේම පුද පඬුරු යැවීමෙන් පලක් නැහැ, ප්‍රතිඵලයක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම පින්පව් වල විපාක නැහැ කියලා. මෙලොවත් නැහැ, පරලොවත් නැහැ කියලා. ඒ වගේම සියලු දෙනාම මරණින් පස්සේ විනාශ වෙලා යනවා කියලා පිළිගැනීම තමයි නාස්තික දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ. අහේතුක දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ සත්‍යයන්ගේ කෙලෙස් ඇතිවන්නට හේතු වන හේතුවක් ප්‍රත්‍යක් නැහැ කියලා පිළිගැනීම. ඒ වගේම හේතුවක් ප්‍රත්‍යක් නැතුවට සත්වයන් කෙලෙසෙනවා සත්වයන්ගේ විසුද්ධියට, නැත්නම් කෙලෙස් නැගිටීමට හේතුවක් නැහැ කියලා, හේතුවක් ප්‍රත්‍යක් නැතයි කියලා, සත්වයන්ගේ සුද්ධියට හේතුවක් නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කිරීම. ඒ වගේම පින් නොකරන සියලු දෙනා කල්ප සුවාසූදාසක් සංසාරේ සැරිසරලා අන්තිමට දුක කෙලවර කිරීම සිදු කරනවා. සිතීම කිරීම අහේතුක දෘෂ්ටිය හැටියට දක්වන්න පුළුවන්. මේක මක්කලි ගෝසාල විසින් තමයි ප්‍රකාශ කළේ. ඒක ඒ තීර්ථකයන්ගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය හැටියට සලකන්නට දක්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමන් වගේම අනිත් අය ලවා පව් කරන්නට, කෙනෙකුට පහර දෙන්නට, ඒ වගේම ප්‍රාණඝාත ආදී අකුසල කර්ම කිරීමෙන් අකුසලයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා කල්පනා කරනවා. දන් දීම, සිල් රැකීම, ඒ වගේම සත්‍යයේ පිහිටීම, ඉන්ද්‍රිය දමනය, තපස් රැකීම ආදියෙන් සිද්ධ වෙන කුසලයන් නැtei කියලා කටයුතු කිරීම තමයි අක්‍රීය දෘෂ්ටියට අයිති වෙන්නේ.
මේක පූර්ණ කාශ්‍යපගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ලෙසයි සැලකෙන්නේ. බුද්ධ දේශනාවට අනුව මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන එක ඒ වැරදි අතුරින් ඊටාම බලවත්ම ලොකුම වැරද්ද හැටියට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ගත්ත උන් ලෝකයේ විනාශ වෙන අවස්ථාවේදී වෙනත් ලෝකයක නරකයක ඉපදිලා දුක් විපාක විඳින්නට සිද්ධ වෙන බව තමයි ධර්මයේ දක්වලා තියෙන්නේ. බොහෝ අය මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙන්නට හේතුව ඒ වගේ අදහස් දැරීම. බොහෝ විට ධර්මයෙන් ඈත්ව වාසය කරන පුජ්‍යලයෝ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන්ගේ උගුල් වලට අසු වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ධර්මයේ පිළිබඳ නොදැනීම, අවබෝධයක් නැතිකම. ඒ වගේම කරුණු කාරණා ධර්මානුකූලව නොබැලීම නිසා තමයි ඒ වගේ උගුල් වලට හසු වෙන්නේ. ඒ නිසා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයක් වෙලා අකුසල සිද්ධ කරගන්නේ නැතුව ධර්මානුකූලව කටයුතු කරන්නට අපි අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕන. ඒ වගේම සම්‍යක් අදහස් වල නැත්නම් යහපත් අදහස් ඇතුව ධර්මානුකූලව කටයුතු කරලා කුසල් රැස් කරගන්නටයි අපි අදිෂ්ඨාන කළ යුතු වන්නේ. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු. ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලැබුවේ අති ගෞරවනීය දික්වැල්ලේ සීල සුමන පඬිත් හාමුදුරන් වහන්සේ අප කෙරෙහි බොහොම කරුණාවෙන් ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලැබුවා. උන්වහන්සේටත් අපි ආශිර්වාද කරනවා, නිදුක් නිරෝගී භාවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ ධර්ම දානමය කුසලයේ රැස් කරගන්නට උතුම් ධර්ම දේශනාව පැවැත්වීම සම්බන්ධව සාදු සාදු සාදු. Now we are moving into chanting of protection blessings, wishing all good health, protection and happiness. May all your aspirations be fulfilled. Do join the chanting of blessing. Today we chant the discourse on Vasala Sutta, which comes under our protection, book of protection. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evaං me sutaං ekam samayang bhagava savattiyaං virati jetavane anatha pindikassa arame. Atako bhagava pumbbanna samayang nivasetva patta jivara madaya savattiyaං pindaya pavisitena kopana samayena aggika bharadvajassa brahmanassa nivesane aggipajjalito hoti ahuti paggahita. Atako bhagava savattiyaං sapadānaṁ pindāya charamāno yena aggika bharadvājassa brahmanassa nivesanaṁ tenupasankami. Addasāko aggika bharadvājo brahmano bhagavantaṁ duratova āgaccantaṁ disvāna bhagavantaṁ etadavoca. Tantreva mundaka tantreva samanaka tantreva vasalaka tiṭṭāhīti. Evaං utte bhagavā aggika bharadvāja
බ්‍රහ්මනං ඒතදවෝච ජානාසි පනත්වං බ්‍රාහ්මන වසලං වා වසල කරණේන වා ධම්මේති දක්නක්කාහං ගෝතම ජානාමි වසලං වා වසල කරණේ වා ධම්මේ සාදු මේ භවං ගෝතම තථා ධම්මං දේසේතු යතාහං ඥානෙයං වසලං වා වසල කරණී වා ධම්මේති තේනහි බ්‍රාහ්මන සුනාහි සාදුකං මනසි කරෝහි වාසිස්සාමීති එවං මේ භෝතිකෝ අග්ගික භාරද්වාජෝ බ්‍රාහ්මනෝ භගවතෝ පච්චස්සෝසි භගවා ඒතදවෝච ඕදනෝ උපනාහිච පාපමක්කීචයෝ නරෝ විප්පන්න දිට්ඨි මායාවී තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති ඒකජං වා ද්විජං වාපි යෝදපානින්සති තස්ස පානේ දයානන්ති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝහන්ති පරිරුද්ධති කාමානි නිගමානිච නිග්ගාහකෝ සමඤ්ඤාතෝ තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ ගාමී වා යති වාරඤ්ඤේ යං පරේසං මමායිතං තේයා අදින්නං ආදියති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ හවේ ඉනමාදාය වුජ්ජමානෝ පලායති නහිතේ ඉනමත්තිති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝචේ කිංචික්ක කම්යතා පන්තස්මින් වජතං ජනං හන්त्वा කිංචික්ක මාදේති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ හේතු පරහේතු ධන හේතු චයෝ නරෝ සක්කි පුට්ටෝ මුසාබ්‍රෝති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ ඥාතිනං සකානං වාදාරේසු පතිදිස්සති සහසා සම්පියේන වා තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ මාතරං වා පිතරං වා ජින්නකං ගත යොම්බනං පහු සන්තෝන බරති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ මාතරං වා පිතරං වා බාතරං භගිනින් සසුං හන්තිරෝ සේති වාචාය තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ තං පුච්චිතෝ සන්තෝ අනත්ත මනුසාසති පටිච්චන්නේන මන්නෝති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ කତ୍වා පාපකං කම්මං මාමං ජඤ්ඤාති චති යෝ පටිච්චන්න කම්මන්තෝ තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ වේ පරකුලං ගන්්වා බුත්වාන සුචි භෝජනං ආගතං පටිපූජේති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ බ්‍රහ්මනං වා සමනං අඤ්ඤං වාපි වනිබ්බකං මුසාවාදේන වංචේති තම්පරාභවතෝ මුඛං තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති යෝ බ්‍රහ්මනං වා සමනං වා බද්ද කාලේ උපට්ඨිතේ රෝසේති වා
වාචානච දේති තංජඤ්ඤාවසරෝ ඉති අසතං යෝද පබ්‍රූති මෝහේන පලිගුන්තිතෝ කිංචික්ඛං නිච්චිකං සානෝ තංජඤ්ඤාවසරෝ ඉති යෝවත්තානං සමුක්ඛංසේ පරංච මවජානති නිහීනෝ සේනමානේන තංජඤ්ඤාවසරෝ ඉති රෝසකෝ කදරියෝච පාපිච්චෝ මච්චරී සටෝ අහිරිකෝ අනොත්තාපි තංජඤ්ඤාවසරෝ ඉති යෝ බුද්ධං පරිභාසති අතවා තස්ස ශාවකං පරිභාජං ගාට්ටං වා තංජඤ්ඤාවසරෝ ඉති යෝ හවේ අනරහා සන්තෝ අරහං පටිජානති චෝරෝ සබ්‍රක්මකේ ලෝකේ ඒසකෝ වසලාදමෝ ඒතේ කෝ වසලා වුත්තා මයා වෝයේ පකාසිතා නචජ්ජා වසලෝ හෝති නචජ්ජා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ තද විනාපි විජානාත යතා මේදං නිදස්සනං චණ්ඩාල පුත්තෝ සෝපාකෝ මාතං ගෝයිති විසුකෝ සෝයසං පරමං පත්තෝ මාතං ගෝයං සුදුල්ලබං ආගංජුං තස්සු පට්ඨානං කන්තියා බ්‍රාහ්මනා බහු සෝදේ දේවයාන මාරුයිහ විරජංසෝ මහාපතං කාමරාගං විරාජෙත්වා බ්‍රහ්ම ලෝකූපකෝ අහෝනනං ජාති නිවාරේසි බ්‍රහ්ම ලෝකුපපතියා අජ්ජායක කුලේ ජාතං බ්‍රාහ්මනා මන්ත බන්දුනෝ යේච පාපේසු කම්මේසු අබින්නමුපදිස්සරි දිත්තේව ධම්මේ ගාරයියා පරායේච දුක්ගතින් නතේ ජාති නිවාරේති දුක්ඛච්ඡා හරහායවා නජච්ඡා වසලෝ හෝති නජච්ඡා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ එවං බුත්තේ අංගික බාරද්වාජෝ බ්‍රාහ්මනෝ භගවන්තං ඒතදවෝච අභික්ඛන්තං භෝගෝතම අභික්ඛන්තං භෝගෝතම සේයතාපි භෝගෝතම නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්ජේය පටිච්චන්නං වා විවරේය මුල්හස්සං වා මග්ගං ආචික්කේය අන්ධකාරේ වාතේල පජ්ජෝ තං ධාරේය චක්කුමන්තෝ රූපානි දක්ඛින්ති ඒවමෙවං භෝතා ගෝතමේන අනේක පරියායේන ධම්මා පකාසිතෝ ඒසාහං භගවන්තං ගෝතමං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං ච බික්ඛු සංඝං ච උපාසකං මං භවං ගෝතමෝ ධාරේතු අජ්ජතංගේ පානුපේතං සරණං ගතන්ති
Siriditi mati tejo jaya sindhi mahindhi mahagunam aparimita punyadikarassa sabbantaraye නිවාරණ samantassa bhagavato arahato samma සම්බුද්දස්ස Tvattingsa mahapurisa lakkananubhavena asityanum vyanjana lakkananubhavena attuttara satamangala lakkananubhavena sambanna ransyanubhavena ketumalanubhavena dasaparamitanubhavena dasa upaparamithanubhavena dasa paramatta paramithanubhavena sila samadhi panyyanubhavena buddhanubhavena dhammanubhavena sanghanubhavena tejanubhavena idyanubhavena balanubhavena neyya dhammanubhavena chaturasiti sahassa dhammaskandhanubhavena pitakattayanubhavena jina savakanubhavena jina sasananubhavena sabbete roga sabbete baya සම්බේතේ antaraya sabbete upandava sabbete dunnimitta sabbete avamangala vinassantu ayu waddako dana waddako siri waddako yasa waddako bala waddako anna waddako sukha waddako hotu sabbada dukkha roga baya vera soka sabbe upandava aneka antaraya pi vinassantu ca tejasa jaya siddhi dhananlabang sotti bhagyam kambalang siriyayu ca vanno ca bhogam buddhi ca yasava satavassa ca ayu ca jiva siddhi bhavantu te sabbitiyo vivajjantu sambarogo විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු ते भवतु सब्ब मंगलं रक्खन्तु सब्ब देवता सब्ब संगानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते नक्कत्तयक्ख भूतानं पापङ्गानिवारणा परित्तस्सानुभावेन हन्तु ते समुपद्रवे देवो वස්සතු කාලේන අක්ෂ සම්පත්තියේතු ච හීතෝ භවතු ලෝකෝච රාජා භවතු ධම්මිකෝ සාදු සාදු සාදු. May those blessings be with you all for the good health and protection. Now we are moving into our English Dhamma sermon. This Dhamma Dana gives us the blessing for us to develop our understanding on the teachings of the Buddha. So today we start a new series of Dhamma sermons to continue on every Saturday. Now I would very respectfully invite for the English Dhamma sermon to Most Reverend Dr. Dato Sumanasiri Nayaka Thera to deliver the English Dhamma sermon. As a form of inviting, please say sadhu, sadhu, sadhu.
reverences, brothers and sisters in the Dhamma. Today, the topic for the discussion is the Vasala Sutta, and we are discussing today the first gatha or verse of it, which starts as Kodono Upanayicha. Before that, I like to wish happy birthday to the twins and the other sister as well. And it's very interesting. At the time the Buddha was in Savatthi or Sravasti, he was going on his alms round for his daily meal to collect from whatever people give. And then he came to the house of Aggika Bharadwaja, a Brahmin, who was at that time having a Brahma Puja, which means a fire offering to according to Brahmanism. This is also followed in Zoroastrianism. And according to Brahmanism, when you are doing such a Brahma Puja, if you see a bald-headed person or a monk, it is a bad sign. Because these pujas are done in order to get good signs, good fortune signs. That is how Brahmanism teaches us. So it's a superstition. So when the Buddha was seen by Aggika Bharadwaja, he shouted at the Buddha. He abused the Buddha by words. He said, "Stay there. Stop there. Don't come forward to me. Tatreva Mundaka, Tatreva Samanaka, you bald-headed one." This is how he accused the Buddha. Of course, we know that in the Buddha's way of preaching, he says, looking at any type of monks, not only Buddhists or Hindu or Christian, or in his time, Zoroastrian or Brahmanic or other ascetics, Samana Nancha Dassana. The Buddha was very compassionate, very accommodative to all religions. We can see how universal the Buddha was. So, as he shouted like this, the Buddha kept quiet and he asked him, "You're calling me a miserable outcast, Brahmana. Do you understand the meaning of Vasala or outcast?" We know Indian system was divided into basically 4 caste system, and after that they had much more. But the lowest of the caste and the most useless, that is what Vasala really means. So a miserable outcast fellow is the real translation of Vasala. Then he replies to the Buddha, "No, I'm not sure what the real meaning is." Then through his kind words, the Buddha managed to being transformed into this man. The Buddha says, not by birth you become an outcast, only by your actions. So therefore the Buddha confirmed the value of action, reaction. And now the Buddha, after that the Buddha said, the way how to explain who is a Vasala, I'm going to tell you. So the first one he chose, as we just mentioned earlier, Kodano Upanayicha. The person who is angry, harbors hatred, speaks all of others bad, hold wrong views, and deceitful, that means cheating or deceiving people, who is wearing a mask all the time in his life, not just because of pandemic. So such a hypocrite, this is the first gatha or verse, meaning of the verse, is an outcast. It's very interesting that the sociological and the religious aspect the Buddha have shown how one could win one's enemies. Now this Brahmin was so inimical, and the Buddha explained to him his mistakes. This particular sutta, Vasala Sutta, carries, according to Venerable Narada of Vajirarama, 34 kinds of conditions that makes a person a Vasala, a low caste. We have, of course, the Mangala Sutta, where the 38 blessings are on the other hand. A born Brahmin is a so-called Brahmin, not by actions according to the Buddha's way of explanation. So you become how you act here and now, and then there and later. This is also found in natural law
and this is found in science as action and reaction. And it is called karma in Buddhism, Hinduism, Jainism, Christianity, and many other religions also. There are 20 gathas in this Vasala Sutta preached by the Buddha, who uttered how to eradicate the wrong views to which so-called Brahmins were clinging to. Not by birth, he said. This is the main point. The Buddha says, a Brahmin is one who bahita papa, bahinto, who has ward off impurity by pure deeds, who has overcome the bad by good deeds. One who wards off impurity by pure actions. So very interesting, you find in the Diganikaya Vasita Sutta also, that when the Buddha said, it's not by caste, not by birth, that one becomes a Brahmin, or a farmer, a businessman, a robber, a soldier, a chaplain, Purohita, or a king. So-called titles are like that, he said. But there is a nice instance in the Matanga Jataka book, story number 497. The Buddha, as Bodhisattva, in that past life was born in a low caste, which was accepted in those society at that time. So what he did, he led an exceptionally virtuous life as a low caste accepted person in that past lives. You know, there are recorded 550 stories, the Jatakas. So in that life, because of his virtuous actions, the next life, the Buddha was born in the Brahma world, not just this human world, because the highest quality, where according to Brahmins, their leader, their founder of the religion, Brahma lives. Finally, this sutta says that the Buddha was then, after succumbing to this person and discussion and explanation, Bharadwaja asked the Buddha to accept him as a follower of the Buddha. So you see the Buddha's victorious way. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much for our most reverend Dr. Dato Sumanusiri Nayakatera of Singapore, Malaysia, for doing the English Dhamma sermon this evening. May the blessings be with him for the good health and progress. Sadhu, sadhu, sadhu. That is the end of our Dhamma Blessings program. Now we are starting our children's Dhamma program. Today we start the new series of Vasala Sutta as our Dhamma Blessing program. As you know, this sutta start when Buddha happened to go to a house. They start abusing by saying outcast, that person. When the monks or the Buddhas are in arms round, they have to go to every house on that street. They can't bypass, they can't choose which house they need to go. So that has to be equality, that has to be respect to every house, whether they like or not. They have, Buddha or the monks have to stand outside if they want to offer something. For this gentleman was very angry, and that is what he offered. Angry words, angry thought, frustration, furiousness. But Buddha was miraculously did not taking any of those things. He was so different. By that instant, that person was shocked. And then Buddha very calmly and with very, very kind way asked, you know what the meaning of what you were saying, outcast? Likewise, when you are in your relationships or someone try to abuse you, if you just very calmly and very contentment way ask, because they don't know the words, meaning of the words when they're angry, when they use it. Then with this power of wisdom, he was very interested. You know, at the very beginning, he says, okay, explain to me. It was not a very respectful way. For example, if you are in an argument, if you ask the other person, do you know the meaning of what you said? The person would challenge you, say, okay,
tell me what it means. Then Buddha started to really make a big sense, and eventually he became what a transformed person, and he became a Buddhist himself. So therefore, this is a good way to win the arguments in a Dhamma manner and put the people into the right direction. Good luck, and we look forward to see you all in the future to explore this wonderful teaching that transform how the anger and frustration and other problems, even humiliating each other. When they are not happy, they start to humiliate each other. So the Buddha has given wonderful methods how those situations can be put into a more progressive manner. So thank you very much. Now I will pass on to our Rasikaya to continue with our children's Dhamma sharing. Teruvam Saranai. Sili Mahaguran Vansalaye Namaskarai. Teruvam Saranai Sili Dharanam. Good evening, everyone. Welcome to this new series of Dhamma lessons, Vasala Sutta. And we had Hamaduru explaining the first gatha of that sutta. And Hamaduru said that people are not born as outcasts. They will be labeled as outcast because of their action. So people have a good person inside them. It is just a matter of finding out that good person. And the Buddha showed us how to get that good person out of your body. And that is by following Buddha's teachings, Dhamma. And we learned 3 things that would make one an outcast. One of the things that came to my mind was people getting angry. Sometimes people get angry not thinking about what they say and what their reaction would be. And sometimes they act in such a way they realize that after it is done, after they have seen the bad results, they regret, and it is too late. Naik Hamdara said that as a person, you should know when you're angry. You have to identify, recognize that you're angry, and try to calm yourself down. How? By practicing patience and metta. Basic Buddhist teachings. And that's what we are trying to educate our children with, how to become patient and how to look at others with metta. So I would pay our respect to all Hamaduru for explaining this first gatha to all of us. And I wish all Hamaduru in the temple good health and happiness on behalf of all of us. Thank you. And their own survey. So we have not planned any homework for children this week. But now it is time for us to
go for any questions if you have with regard to today's lesson or anything else that you have in your mind. Has anyone got any questions? Sadev, have you got anything to say? My baby sister said she wants to say a question. Yeah, okay. Go ahead. Say it. Yeah. Say your question. Yeah. I think she forgot it. Right, okay, no problem. We'll give her time to remind again, remember it again, yeah. So I will ask a question if you don't have any questions. So, okay, sit down. So we had some questions in a previous week, and we said that when you are angry, that you need to manage it. And someone said that you don't have to manage it if you don't take anger, you don't get angry. So sometimes we get angry due to anything that you don't like. So what are the most common things that make you angry? Can we go around the room and ask everyone? What makes everyone angry? Yes. I get angry when someone blames me and I don't actually do those things. Sometimes. Okay, when someone asks you to play it, and She said that someone's blamed her. Blame. oh, okay. Blame. When someone blames you, you get angry, right? And what do you do after you're getting angry? When I get angry and my mom says, try not to do it, stop. I just go to my room and count up to 10. Count up to 10. So the anger goes away. Yeah. Right. So you have experienced that. Yeah. That's good. Okay, good. Anyone else? Anyone else? Hasinda, yeah. I sometimes get angry when I'm annoyed by somebody. And yeah. So what do you do, Hasinda, when you get angry? I sometimes avoid the person who's made me angry, or it sometimes provokes me even more. Or I just go to my room and calm myself down. Yeah, how do you calm yourself down, Hasinda? What do you do? I sometimes read a book because it's sort of relaxing for me. Also throw myself on a bed. It works. Yeah, it calms me down. Right. That's good. Thank you, Hasinda. Ramin, I will go to Ramin next. So, so the thing that makes me angry is when people don't listen to me and I calm myself down. So at the end of school, I tell my amma and tata, someone who I trust, and it works. So when you tell someone about your anger, it goes away. Is that what you said?
You got So to, I say to my grown-ups, this person doesn't listen to me. Whoever doesn't listen to me, I tell their name and tell them to my grown-up. right. So the grown-ups will talk to the person that you want to talk to. No. Then, so how would you resolve? How do you get them to talk to you? I talk to Okay. myself. You talk to yourself. Okay. Ramin, by the way, Yeah. happy birthday to you. You celebrated your birthday Yes, last thank week. you. Happy Thank you. birthday. Happy birthday. Thank you. Okay. So we are going to sing happy birthday to you. So we have a few children here. I would like everyone else to join as well. And we'll say happy birthday to Ramin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amin. Happy birthday to you. Thank you, Rasika Mama. You're welcome, Ramin. And I really appreciate your dedication to do your Dhamma school Thank homework, you. Thank you. even though you didn't attend last week. Really well done. Thank you. Right, we'll move on with the questions. Who wants to go next? Mathu. I just want to say that when I get angry, then I go up to my room and meditate for a while. Wow, that's good. Yeah. According to the What kind of meditation do you do? like What do you think about when you meditate? the good things that might happen to calm me down. Right. For Yeah. example, like the Buddha. Yeah, like the Buddha. Right. Very good. Or you might be able, if you like meditate, you would like, when you breathe in your bad thoughts and then put your angriness and then, or bad things, and you breathe out your bad things out. Oh, that's breathing. Anapanasati bhavana, right? Very good. Right. Who wants to go next? Sadev. When I get angry, I just go to my room and play like a board game with my baby sister. Sorry. That's okay. Yeah. Thank you, Sadev. Who wants to go next? Sachit? Have you ever got angry, Sachit? I think I have. It didn't happen regularly, but I think it did happen. I think when I was in my primary school, I think I got bullied. I got bullied several times. I got like someone insulted me maybe, and sometimes I got angry. Right. Okay. So what did you do to get your anger out of your mind? So I took heavy deep breaths. Deep breaths. Yeah. That I helped. used a variety of techniques to make me calm. My teachers also talk to me as well. Right. Would you like to share it with us, the techniques that you use to get the
anger out of you? So firstly, firstly, like I like to like count. I used to count to 3. It is a very effective technique for me because like it calms me down, like saying it very gently, like it releases all my anger, my frustration, it's just also like a reason why deep breaths work very well for me. It like calms you down and gets rid of like all the anger, all the frustration like in my mind at the moment. And Very good. Thank you, Sajid, for sharing that valuable information. Who wants to go next? Anyone else? Right. Okay. Yeah, Ria? No. But when I get angry, I go to my bedroom and play a song, a toy, or change my direction. Good, thank you, Ria. So all these solutions have one thing in common. What is it? What is it? Yeah, Vidam? You go to somewhere secluded and somewhere that is like not very lively with no noise, like because many people said bedroom because like that's a quiet place for them. Yeah, so those are the solutions. That's another solution. But what I'm asking is, what is the common thing? There's something common hidden in those things that you said. What is it? Can someone recognize that? Oh, right. It's to do with your brain. Yeah, what is it? They empty it, like your brain is now empty without all of the crazy things going on. Exactly. Yes, that's what it is. So what do you need? What did you need, basically? From the time you get angry and the time for you to calm down, what did you need? Yeah? Calmness or happiness. Yeah, what did you need? There's something that's really important. Concentration. Yeah, Ramin? Patience. Patience, yeah, that's good. So how did you achieve patience? By doing what? Yes, Hasindu. Concentration. Yeah, patience, concentration. All these things need time, isn't it? Yeah. They all need time. So Buddha compared the human mind to a pond. It's like a pond. So one day, Buddha was going with some of his disciples through a forest. And they had been walking for a while and they became thirsty. And Buddha asked one of the disciples to go and find some water. And he walked into the forest and found a place where he can find some water. But as he walks in, there was a bullock cart went in that right on the water, and all the water in that pit got muddy. Now he thought, we can't drink this water. He went back to Buddha and said, I found water, but it's muddy. It's not good to drink.
So Buddha said, okay. After about 1 hour, Buddha asked the same disciple to go and bring some wood. So he went back and he found that it is still muddy, but not as much. Still muddy. It is not still suitable for drinking. And he came back again without water and told Buddha, the water is muddy, it is not suitable for drinking. And likewise, Buddha again, after some time, sent him back again to the pond. When he went there, he was surprised. All the sediments in that muddy water has settled down and cleared all the water. And it's crystal clear now. So he took water and came to Buddha. And Buddha said, it's like your mind. Your mind is like that. When you're not happy, for any reason, your mind will be like a muddy pond. You can't see anything inside the pond. Likewise, when you are angry, when you are not happy, you need time to calm yourself down. Buddha said, don't do anything, but let your mind calm down. Only what you need is time. So by counting to number 2, a number up to 10, put yourself into sleep, go into a quiet room. All these things makes you calm down. Why? Because you need time. Your mind needs time to settle down. Is that clear to everyone? Yeah. Yes. So Right. it's like that when you're angry, that like in your brain, it's like a muddy pond. Yes. But after some time, it will get better until you calm down a little bit. But when you calm down even more, it gets clearer. But when you're fully calm, it gets very clear. Yes. And it goes all the way. Yes. It goes all the way and your thinking will become clearer. Whatever you're going to do now will be with your full concentration. Yes? Could you describe your mind as soil being wet? Because, for example, it will be very unlikely to happen. But if a soil starts to become moist, it becomes very like wet and crumbly. But after some time, it becomes dry and smooth. Is that technically like your mind? Because the water is basically like the thoughts just going into it, but the water's now all gone. Water will not go anywhere. Water will remain, but it gets clear. All the sediments, all the muddy bits in the water needs time to settle down. Likewise, your bad thoughts or your anger needs time to go away. Go away. Yeah, Matthew. So, like, when you don't get angry, like you're happy, so is your mind 100% clear or just like 99% clear? It depends on how happy you are and how clear you are. Yeah, I can't give you a number how clear your mind could be. Right, okay, very good. Thank you very much for your feedback and participating in this discussion.
And I would like to hear a few words from Hamaduru as well with that question, Hamaduru. I would kindly pass it to you. Thank you. Thank you very much, Rasikaya, for getting the children discuss about more practical aspects of the Dhamma. Yes, you supported them very well about all their questions, and also they themselves came up with good good advices and things like that. The most important thing, your emotions, you know, that don't let them grow with you. If you let them grow with you, your emotions like anger, frustration, they would grow bigger than you. Have you seen the trees outside? You see the year after year, they grow bigger than you. So likewise, your defilements like anger, frustration, jealous, envy, impatient, they grow fast, very fast. And you would lose your control. Therefore, they are very dangerous. And if you keep them under control and eventually eliminate with good qualities, loving kindness, meditation, patience, sharing, you know, gentle speech, especially don't use any harsh word for anyone. Be gentle, be kind, be sweet in your heart. When you say something, when you do something, when you think something, that would grow and grow and grow like a mountain to keep you in a very good place. So that is my contribution today. I am going to give you another wonderful offering today, this evening. Something really new. You know, we have with us today very special teacher. She used to teach meditation for nearly 30, 40 years, I think, I hope. And she is celebrating her birthday. We were doing the blessing for her. And she would like, I asked her, would she like to share some meditation, guided meditation for our children? So she was very happy to offer this Dhamma for us today. So I would very much kindly invite our Aunt Schilizzi. She's been a member and devotee for our Buddhist center from the very beginning of my coming to Sri Lanka. I have been to her children when they were like you, very small. So one of them are getting married on Saturday. So I'm very happy to see that connections. So wishing them all good health, all the best in their wedding, and all the good luck of the other children and their activities, particularly wishing a very happy birthday to Auntie. And I like to invite and to take the children to practice for 10 minutes meditation, maybe 15 minutes, because we hope to finish today by 8 o'clock. Thank you very much, Anne. Thank you very much for asking me. This feels a great privilege, as you are such a good teacher. So, but the and it's anyhow, the children, you have all been really inspiring, talking about time, and it reminds me of what meditation is about. Taking that time out, even though, like when you go to your bedroom when you're angry, you're still angry when you walk through the door, but maybe when you come back out again, the anger has gone. And it's the same with the meditation. It's a chance to just be friends with yourself and embrace the breath as your friend and be your best friend to yourself. So if you all sit comfortably, in your cross-legged if you can on the floor, and let your hands gently rest one on the other, your thumbs just touching. And allow that sense of presence to be here.
this very moment on the Saturday evening, on a July evening. Feel the floor beneath you, supporting you, connecting you to everybody. And feel the air above you, the clouds, the sky, the stars. Feel that sense of uniqueness of being you. And as you become aware of your breath, you can be aware of just how life-giving that breath is. Just like the tides, the sea comes in and out. The rain falls and the water evaporates. So your breath has that constant rhythm of going in and out. And as people said, you can calm yourself down by counting 1 to 10. And you can calm yourself down by listening to your breath, noticing what it's like, allowing it to lengthen. So you take nice, long, comfortable, not strained, but comfortable breaths. And be aware of your belly, your stomach, as it rises and falls. Be aware of a warmth in your hearts, of light, all the kindness that you brought to mind in this Dhamma evening. Be aware of your head and the space above it. And maybe be aware before we begin of your other family members and those who love and support you. Just allow yourself to be aware, am I breathing in or am I breathing out? And notice breathing in and breathing out. Notice the soothing nature of that breath. So it fills the whole body and releases. Notice how it nourishes you. And how on the out breath it gives that opportunity to release, to relax. So just gently stay with these breaths, breathing in and breathing out. Maybe you'll notice a tiny pause as you change from an in-breath to an out-breath, or an out-breath to an in-breath. Just let the mind enjoy that tiny pause in the body. No need to rush it. Enjoy its gentle nature. And don't worry if you're distracted, just bring the mind back gently to that breath. Maybe you can even keep the attention all the way on a whole in-breath without the mind wandering.
as you have an appreciation for being alive, being calm. Maybe let's do another 5 or 6 or 7 more breaths together. Breathing in and breathing out. No rush. Time just to enjoy it, experience it. And before we finish, as we let go of that awareness of the breathing, let's just be aware of our heart area, the area in our heart, in our chest, and a sense of gratitude for the Dhamma and of our family and friends. And allow that feeling of being happy to just dwell in us, to be well and happy, safe and secure. And then just make that wish, extend that feeling towards all the other people in the room on this meeting, people we've brought into our blessings, and anybody else you know who needs those warm blessings. And when you're ready, just become aware of the contact with the floor, the touching of your gentle hands, smile on your face, open your eyes. Thank you. Thank you very much, Anne. It was a very beautiful meditation. I have seen all our kids were enjoying. So we would like to invite you every Saturdays if you can. So I greatly thank you on behalf of my kids in Dhamma school. Thank you very much. Thank you, Padma. I'm happy when I'm happy to be part of it when I can. Next week I will be Yeah, celebrating that wedding. Yeah, please do. They really enjoyed. I have seen everybody was very calm and quiet, relaxing. They have beautiful energy. It was very easy to tune into. Very easy. Thank you all being here, and we are going to finish now, aren't we, Bante? Yes, thank you so much, Anne, for offering such a wonderful meditation to guide our children to enjoy the weekend and start a beautiful week. Yes, that was a very good meditation that our children enjoyed very much. I hope and pray and trust all the blessings be with you to enjoy a lot of your Dhamma practice with many happy returns on your special day, birthday today, 30th. And also
The next week is a big week for you. Next Saturday, while we are having our Dhamma blessings, you will be having your son's wedding. So we'll be thinking of you. We will keep you all in our thoughts and wishing them all good health and protection and all the blessings. Thank you very much for joining. Thank you. Happy birthday to you. Rasikaya, to add anything? Would like to add anything? Yeah, I thought it was really well done. Thank you, Anne. I have seen you and met you today. Nice to meet you, and looking forward to seeing you on every Saturday. And happy birthday. Thank you. I really enjoyed your Dhamma talk and the way you led the children's questions. It had a real freshness and honesty. It was very open. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you. Thank you. Teruvan Saranai, I wish you all the blessings. May you all be well and happy. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. See you next week. Sadhu, sadhu. Everyone saranai handrone. Everyone saranai handrone. Teruvan saranai hamudrone. Teruvan saranai. Teruvan saranai hamdurune. Teruvan saranai hamdurune. Teruvan saranai hamdurune. Teruvan saranai. Teruvan Saranai Rasikaya, Teruvan Saranai. Bye. Bye, everybody. Thank you. Thank you. You see, All the blessing and very nice to have you. Thank you for inviting please me. try to come every Saturday. I'll do my best. Yeah. Thank you. It's lovely to see you, Padma. Really nice. I'm glad. Yeah. So glad to have that connection with you as well. Very good. Very good. Yes. Thank Lovely. you. Hopefully see you soon. Yeah. Bye-bye. Yeah. Luck on Bye. Saturday, wedding day. Please give my blessings to Stephen and Isabel. I will do. I will do, definitely. It's wonderful that you could do the chanting for them today and the blessings. Thank you. Have a good week, both of you. You too. Bye. Bye.